cordially and warmly welcome to our webinar series once again for FRG paper, Financial Reporting and Governance. Coming up today is another important discussions in your syllabus, in your curriculum. This is very important standards for all of us, irrespective of whether you are doing chartered or A level or whatever. This is LKS 1. Presentation of financial statements. Presentation of financial statements, very important. Now, this prescribes how the financial statements of an organization should look and what it should look like. If not for the standard of LKS 1, so different people who used to prepare financial statements would have used different formats, and obviously there wouldn't have been kind of a consistency or uniformity in the financial statements, and that will reduce the ability of the comparability of financial statements. So, one particular entity if not for LKS 1 presentation of financial statements, each and every single individual who prepares financial statements has their liberty and the independence to adopt their own format the way they wish, and there wouldn't have been kind of uniformity and consistency, and that will make the comparability of the financial statements so hard. Obviously, some people will call it revenue, some people can call it sales, some people can call it income, and some people can call it equity, some people can call it net assets, some people can call it owners funds. So, different people can use different terminology which they think is correct, which they think is preferable, and when somebody wants to compare 2-3 organizations to make some investment decisions, even the country as a whole would have been in a problem, because when the central bank especially wants to peruse and scrutinize and read the financial statements for the development of economic policies, everybody would have been in a problem in the absence of kind of this consistency and uniformity in the presentation of financial statements. Now, this LKS 1 standard brings everyone to a common framework, to a common platform, and you can't use the terminology the way you like. It has to be the standard terminology. You can't use any format as you wish, depending on your preferences, depending on your choices, depending on your requirements. It has to be a standard format, and everyone is supposed to stick to that particular format, whether it is the balance sheet, whether it is the equity statement, or whether it is the profit and loss, whether it is the cash flow statement. You need to stick to, we do not prescribe the format for cash flows in LKS 1. We have another standard for that. So, now everyone has to stick to and comply to a common requirements in the preparation of financial statements. Thereby, we are enhancing this quality of comparability among the preparers, so that whoever who uses financial statements of similar organizations, different organizations in similar industries, or different organizations in different industries, whatever, across the world, there can be this harmony and the uniformity and consistency in the financial statement. So, that will, the main focus on this is to enhance the comparability, as I repetitively explained, and that is what we are going to learn today, LKS 1 presentation of financial statements. Let us look at the scope of the standard first. Scope. Now, different enterprises are to be profitable. Some organizations are there whose objectives are not the profits. Their objectives may be something else, like
social welfare will be their main focus. And some people, good morning, students. Seems no one there. Now it's 6:35. Okay, let's. If it's so, let's watch this. What is? this is to enhance the comparability, as I repetitively explained, and that is what we are going to learn today case 1 presentation of financial statements. Let us look at the scope of the standard first. Scope. Now, different enterprises are existing across the world. Some organizations are profit oriented, their main focus is to be profitable. Some organizations are there whose objectives are not the profits, their objectives may be something else, like social welfare will be their main focus. And some people, will have different business activities for which different terminology has to be used, or sometimes in addition to you preparing a set of accounts for a single business organizations, maybe you need Now, good morning. Good morning, sir. Now, now වෙලාව 6:38යි නවෝද. මට ඊයේ කියපු දේත් එක මම ආයෙසරයක් කියන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඕගොල්ලෝ නිසා ඕගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීම නිසා මම සතිය දවසක තිබිච්ච ලෙක්චර් එක සෙනසුරාදා දවසක උදේට ගත්තා. ඕගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීම. ඕගොල්ලෝ මට මගේ රික්වෙස්ට් කළා, මට ඊමේල් එකක් එව්වා. මම ඕගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීමට රෙස්පෙක්ට් කරා. ඕගොල්ලෝ මගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විදියට මම එතකොට සෙනසුරාදා උදේ ගත්තා. දැන් වෙලාව 6:38යි. දැන් LMS එක බැලුවාම මේ පරණ මොකක්ද රෙකෝඩ්ස් ටික බැලුවත් පුළුවන් කී දෙනාද ඒ වෙලාවේ ලොග් වුණේ කියලා බලන්න. ඒකට ඕගොල්ලන්ගේ choice එකනේ. ඒකට ස්ටුඩන්ට්ස් ලගෙන් අඩුම ගානේ අර අපි කියනවා නම් මොකක්ද මේ කෝරම් එකවත් නැහැ. බහුතරය කෙසේ වෙතත්. මේ අඩුම ගානේ මේ percentage එකක් විතර ගත්තාම 100ට 2ක් 3ක්වත් කවුරක්වත් නැහැ. ඒකට දැන් ආයේ කියනවා මට රිවිෂන් එකක් කරන්න කියලා. දැන් කවුරුවත් නැහැ නවෝද. අනිත් එක ඔක්කොම දේවල් කියන්නේ සති 15ක් යාට පස්සේ. ඒක මම දන්නේ නැහැ කොච්චර ethical ද කීරිවල ලෙක්චරර් කෙනෙකුට සෙමෙස්ටර් එක ඉවරුනාට පස්සේ ආපහු සැරයක් කතා කරන්නේ. ඒක දැන් උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඉගෙන ගන්න මේ මොනවාද උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීමම උඩ මම සෙනසුරාදාට ලෙක්චර් එක දාගත්තා නම් කෝ පාටිසිපන්ට්ස්ලා. දැන් ඕගොල්ලෝ කියන දේ ඒක ඇවිල්ලා මගේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් ඕගොල්ලෝ කියන දේම ඕගොල්ලන්ට කන්ට්‍රඩික්ටිං. කවුද අනුර කුමාර දිසානායකගේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් තමන්ටම විසංවාදයක් වෙලා තියෙනවා. කවුරුත් නැහැ. දැන් ඊළඟ කාරණේ හරි. දැන් මේ ලෙක්චර් එකත් මම හිතනවා දැන් මිනිස් මේ ඕගොල්ලන්ගේ කට්ටිය මේ මොකක්ද ඔෆ්ලයින් අහයි කියලා ඉවරලා මම පොඩි දෙයක් පැහැදිලි කරන්න. මම හිතනවා අර දැන් මේ ශ්‍රී ලංකා accounting standards SLAs 8 එක පේනවා ඇති. පේන්නේ නැත්තම් කියන්න. SLAs 8 පේනවද ඔයාලට? ඔව් සර්. ඔව් SLAs 8. ඉතින් මේක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් එක.
මොකද ස්ටෑන්ඩඩ් එක සමරයිස් කරලා දෙන්න හැකියාවක් ලංකාවේ කිසිම කෙනෙකුට නැහැ. මොකද ස්ටෑන්ඩඩ් එක කියලා කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක. ඒක ඇවිල්ලා උදාහරණයක් විදිහට ගන්නවා නම් දැන් ඔයාලා දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉගෙන ගත්තානේ මේ නිව්ටන්ගේ මොනවාද තියෙනවානේ යාගේ ලෝස් තුනක්. ඒක තමයි ලෝ එක. ඒක වෙන වචනකින් සමරයිස් කරලා කාටවත් කියන්න බෑ. ඉතින් එතකොට මේ තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් එක. මේක තමයි කියවලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ෂෝට් නෝට්ස් ගහිල්ලක් කියන එක මම දන්නේ නැහැ accounting standards වල. ලෙක්චර්ස්ලා විදිහට අපි කරන්නේ මම දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ අනිත් ලෙක්චර්ස්ලාගේ කොහොමද ලෙක්චර්ස් ගන්න කියලා මම දන්නේ නැහැ. ලෙක්චර්ස්ලාගේ වගකීම ඇවිල්ලා මොනවාද ඕනම තියරි එකක ප්‍රැක්ටිකල් ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට පැහැදිලි කරන එක. ඒතකොට ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක තමයි එතනින් එහාට ෆර්දර් ස්ටඩීස් කරලා ඉවරලා ඉගෙන ගන්න එක. මේක උසස් පෙළ මේ නෙමෙයි නවොත්. මේක උසස් පෙළ මේ උගන්වන එකක් නෙමෙයි. මම මේ ඔයාලට කියන්නේ ඔයා chartered syllabus එකේ මමත් කරලා තියෙනවා chartered වල උගන්වන්නේ වෙන විදිහකට. මොකද ඒක professional studies. ඒතකොට මේක academic. පළවෙනි කාරණේ. එතකොට chartered වල උගන්වන්නේ exam එක අරමුණු කරගෙන කෙලින්ම. දැන් මේක එහෙම නෙමෙයි අපි සම්පූර්ණ උපාධියක් කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ knowledge එක දෙන්න ඕනේ ළමයින්ට. එතකොට මේකේ උගන්වන්නේ මේ chartered syllabus එකවත් සීමාවත් AAT වත් උගන්වන විදිහට නෙමෙයි. මේක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් එක. ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරගන්න පුළුවන් LKS මොකක්ද ඕනේ කියලා ඉවරලා. මේකෙන් අවශ්‍ය ෂෝට් නෝට්ස් හරි කැමති දෙයක් Tamanට කැමති විදිහට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මොකද ස්ටෑන්ඩඩ් එක මට වෙනස් කිරීම හෝ ස්ටෑන්ඩඩ් එක ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්න මට හැකියාවක් නැහැ. මට කරන්න පුළුවන් ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ ප්‍රැක්ටිකල් ඉම්ප්ලිකේෂන් එක මම අත්විඳලා තියෙනවා නම් මට ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන එක තමයි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒක පැහැදිලි කිරීමට කරලා තියෙන දේවල් මට පැහැදිලි කරන්න තමයි පුළුවන්. අනිත් කාරණේ ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා. ඔයගොල්ලන් අනිත් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාත් මේ දැනගන්න ඕනේ. මම හැමදාම ලෙක්චර් එකේ කියන දෙයක් තමයි පැහැදිලි නැති තැනක් තියෙනවා නම් අහන්න. මොන හරි කියපු දෙයක් පැහැදිලිද? කිසි කෙනෙක් ඔයගොල්ලෝ කතා කරලා නැහැනේ. පළවෙනි කාරණේ. දෙවෙනි කාරණේ ඔයගලන්ට assignments දුන්නේ මාස 3කට ඉස්සෙල්ලා. දැන් කවුරුවක්වත් මගෙන් අහලා තියෙනවද මේක කරන විදිහ අදටවත්? කවුරුවත් අහන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්තිම මොහොතේ මට කියනවා නම් ෂෝට් නෝට්ස් දෙන්න කියලා. මොකද මේ ඒක ඇවිල්ලා ලෙක්චර් එකේ කාර්යභාරය නෙමෙයි. ඒක ගෝලයාගේ කාර්යභාරය. මොකද මම නෙමෙයිනේ මේ පළවෙනි කාරණේ එක්සෑම් එක ලියන්නේ. දෙවෙනි කාරණේ මම නෙමෙයි රස්සාවක් කරන්නේ. මොකද මම රස්සාවක් කරනවනේ දැන්. ඉතින් ඊළඟ කාරණේ ඇවිල්ලා මේක මේ උසස් පෙළ මේ ළමයින්ට උගන්වන මේ එකක් නෙමෙයි. මේක මේ 3rd year ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට උගන්වන්නේ මේ වෙනකොට. ඉතින් ඒක නිසා ඒක තේරුම් ගන්න. මේ සෙමෙස්ටර් එක ඉවරනාට පස්සේ මේ ප්‍රශ්න අහන එක නෙමෙයි. දැන් මට අනිත් එක තියෙන එකම ලෙක්චර් එක මේක විතරක් නෙමෙයි. එකම වැඩේත් මේක විතරක් නෙමෙයි. ෂෝට් නෝට්ස් හදන්න ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මගෙන්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෂෝට් නෝට්ස් හදලා දෙන්න කියලා ඉවල ටියුටෝරියල් දෙන්න කියලා. ඔය තියෙන ටියුටෝරියල් එක තමයි. ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහලා හොයන්න ඕනේ. ලර්නින් මැටීරියල්ස් ඔය ඇඩිෂනල් මැටීරියල්ස් ඒකයි. මොකද ඕගොල්ලෝ මං හිතන්නේ ඕගොල්ලන් ඊළඟ සැරේ ඔරියන්ටේෂන් සෙෂන් එකේදී මං හරි කැමතියි මේක මං කොහොමත් හයිලයිට් කරන්න ඕනේ. මේක මේ ජගත්වල සහ කවුද උදේශවල නිතරම කියන දෙයක් තමයි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයා කාර්යභාරය ඇවිල්ලා මේ තමන් ඒ ගැන රිසර්ච් කරලා ස්ටඩි කරලා ඉගෙන ගන්න එක. ඒතකොට ගුරුවරයාගේ ලෙක්චර්ස්ලාගේ අපි ලෙක්චර්ස්ලානේ අපි ගුරුවරු නෙමෙයි ඇත්තටම. අපි ටීචර්ස්ලා කියලා කවුරුත් කියන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ ලෙක්චර්ස්ලා. අපේ කාර්යභාරය ඇවිල්ලා අපිට ඕගලන්ට මඟ පෙන්වන එක කරන්න. අපි ඊට පස්සේ අපිට ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එකක් තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධව අපි අපේ රසාවේදී හරි කොහෙද හරි අපි ඒක විඳලා තියෙනවා නම් ඒක ඕගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. ඒක ඕගලන්ට මතක ඇති මම ලීසින් සම්බන්ධව පරතරට ඉගෙනුවා. කොහොමද ඩබල් එන්ට්‍රි එන්නේ කියලා ඉවරලා. මොකද ඒක ඇවිල්ලා ප්‍රැක්ටිකලි හැමදාම ඕන වෙන නිසා. මොන කම්පැනියට ගියත් මං කියලා ඇති ලීස් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් නැති ලීසින් මේ එකක් නැති කම්පැනියක් මම ලංකාවේ දැකලා නැහැ කියලා ඉවරලා. ඒක තමයි යථාර්ථය. ඉතින් මේක තමයි මේ පැහැදිලි කරලා කියන්න ඕනේ. දැන් අද ඉන්න ඔයමයි විතරයි. ඔයාලා ගුණේ විනාඩි 8ක් ගියාට පස්සේ. ඒක දැන් කොහොම අනික් කට්ටිය? කවුරක්වත් නැහැ. ඉතින් ප්‍රශ්න අහන්න මොනවත් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා නිදාගෙන ඉඳලා. අද සෙන්සුරාදා දවසේ කමක් නැහැ. මේ ටිකක් නිදාගෙන ඉඳලා පස්සේ ඕක අහනවා කියලා. ඊට පස්සේ මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා මේ ලෙක්චරර් විදිහට මම ඕගොල්ලන්ට ස්පූන් ෆීඩ් කරයි කියලා. ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි කාරණේ තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකක් හරි හේතුවකට ඕගොල්ලන්ට රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න ලකුණු සංඛ්‍යාව මදි වුණා. එතකොට ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල දාවදනපුර වේවා කොළඹ වේවා කැලණිය වේවා ඒ ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කොච්චර මහන්සි වෙනවද කියලා ඉවරලා උපාධියක් ගොඩ දාගන්න. උප්පිදානවා ඊට පස්සේ ගෲප් ස්ටඩි කරනවා ගෲප් ඩිස්කස් කරනවා ඔක්කොම කියන දේවල් කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ ගොඩ යන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝන්ට ඇවිල්ලා උසස් පෙළදී ඒ දක්ෂතාවයේ ඒ විදිහටම තිබුණේ නැහැ ලකුණු ප්‍රමාණය අඩු වුණානේ මොකක් හරි හේතුවකට. ඒකට ඕගොල්ලෝ ඊගොල්ලන්ට වැඩි මහන්සි වෙන්න ඕනේ මේක ගොඩ දාගන්න. නැත්නම් ඉතින් මේ ඕගොල්ලෝ හිතනවා නම් සල්ලි දීපු නිසා SLTC එකට ලේසියෙන් එක්සෑම් ගොඩ යනවා කියලා ඉවරලා
එහෙම වෙන්නේ නැහැ. දවල් දන්නවනේ chartered syllabus එකේ chartered වලට ඕගොල්ලෝ හැම දෙයකටම වියදම් කරනවා. JMC එකට වියදම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකට වෙනම ගෙවන්න ඕනේ. එක්සෑම් වලට වෙනම ගෙවන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම දේවල් කළත් ඒගොල්ලෝ නිකන් පාස් කරවන්නේ නැහැ නේ ඔයගොල්ලන්. ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් මේන්ටේන් වෙන්න ඕනේ. දැන් වා විතරක් දන්නේ නැහැ මම දන්නේ නැහැ බැජ් එකකින්ම මේ දැන් මේක accounting standard specialization වල accountant ලා වෙන්න යන කොට්ටාශයනේ මේ. දැන් common program එකේ නෙමෙයිනේ ඔයගොල්ලෝ third year නේ. දැන් මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ accountant finance තෝරගෙන තියෙන. ඒකට ඔයගොල්ලන්ගේ පරමාර්ථය ඇවිල්ලා accountant කෙනෙක් වීමනේ. ඒතර accountant කෙනෙක් වෙන්න නම් ඉන්නේ. එතකොට මේ අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ කට්ටිය මම බලාපොරොත්තු වෙනවා chartered සීමා AAT කෙසේ වෙතත් chartered දෝ සීමා කරන ස්ටුඩන්ට්ස් ලා මේ ඉන්නේ කියලා. ඒතර මේ දේවල් මේ මොනවාද මීට වැඩි වෙනස් විදිහකට ඕගොල්ලෝ chartered syllabus වල සහ CIMA syllabus වල දැකලා ඇති. ඒතර අපේ කරන්නේ මේ chartered syllabus එකේ උගන්වන විදිහටවත් CIMA උගන්වන විදිහටත් accounting standards උගන්වන එක නෙමෙයි. මොකද ඒකයි කියන්නේ වෘත්ති අධ්‍යාපනයේ සහ මේ කියන්නේ academic and professional academic විදිය සහ professional විදිය කියලා කියන්නේ වෙනස්. ඒ දෙක වෙනස්. දැන් මම chartered වලට කියනවා නම් මෙහෙම නෙමෙයි උගන්වන්නේ. මොකද එතන තියෙන වෙනම මේ practical පැත්තනේ. දැන් මේක අපි ගොඩක් න්‍යාය ඒ ඔක්කොම දේවල් උගන්වන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ උපාධියක් කියලා කියන්නේ නැත්නම් ඒක උපාධියක් ඕනේ නැහැ නේ. මම දන්නේ නැහැ මේ නවෝද ඔයගොල්ලෝගේ කට්ටියගේ තියෙන mentality. මම ඒකයි කියන්නේ. සුමාන සති 15 ගියාට පස්සේ දැන් ඔයා මට ඊයේනේ කතා කළේ. එතකොට දැන් මේ ඇවිල්ලා මේ සෙමෙස්ටර් එකේ 15 වෙනි වීක් එක දැන් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අද වෙනකොට ඉලරිස මට ඒවා එතකොට 27 වෙනිදා මේ ඉවරයි සෙමෙස්ටර් එක. දැන් තව දවස් 14යි කියලා ගත්තා. තව දවස් 14යි තියෙන්නේ. 13යි 12යි තියෙන්නේ. දැන් කොයි ඉතින් දැන් මේ ඔය ප්‍රශ්න අහපු කට්ටිය කවුරක්වත් නැහැ නේ. හැමදාම ඔයයි මා විතරයි ලෙක්චර්ස් වල ඉඳලා තියෙන්නේ. ඔයා බැච් ට්‍රිප් නිසා ඔයාට අර මේකෙන් වොයිඩ් වෙන්න බැරි නිසා ඔයත් ඉන්නවා. නැත්නම් නැහැ. ඔයාට වකීමක් තියෙන නිසා. නැත්නම් වෙන කවුරක්වත් නැහැ. ඔක තමයි තියෙන ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නේ. ඒක නිසා මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක කියවන්න. ඒක තමයි ලේසිම. ඉන්ස්ටිටියුට් එක තියෙනවා chartered ඉන්ස්ටිටියුට් එක තියෙනවා. දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා LKS මොකද්ද කියලා ඉවරලා Google කළාට පස්සේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක තියෙනවා. ස්ටෑන්ඩඩ් එක කියවලා බලන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රේ ෆයිනලයිස් වුණාට පස්සේ ඒක මොඩරේට් වෙලා ආවට පස්සේ මම වෙනම සෙෂන් එකක් දාගෙන මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වලින් මේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ටික විතරයි චෙක් වෙන්නේ. වෙන අනිත් ඒවා චෙක් වෙන්නේ නැහැ. මම ඒවා ප්‍රශ්න පත්‍රයට දාලා නැහැ. එතකොට අනිත් ඒවා ගැන කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එක විතර කන්සන්ට්‍රේට් කළාම ඇති. ඔය තමයි මගේ පැත්තෙන් මට පැහැදිලි කරන්න තියෙන්නේ. අනිත් කාරණේ ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ දැන් මේ 3rd year එකටත් ඔහොම නම් 3rd year වෙනකොටත් ඔයගොල්ලෝ ලෙක්චර්ස් ලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් උසස් පෙළ වගේ දෙයක් මේ අර ෆයිනල් year එකේ ඩිසර්ටේෂන් ලෙවල් එකට එනකොට මේ කොච්චර ඔයගොල්ලන්ට අමාරු වෙයිද කියලා ඉවල්ල. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඩිසර්ටේෂන් එකක් කියන එක ලේසි නෑ කියලා ඉවල්ල. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැම්ම මේ වෙනකොට හොයලා තියන්න ඕනේනේ 4th year ස්ටුඩන්ට්ස් ලගෙන් කොච්චර මේ ඒකේ ගැඹුරක් තියනවද කියලා ඉවල්ල ඩිෆෙන්ඩ් එකේ කොච්චර ළමයි අතරන යනවද කියලා ඉවල්ල. දැන් මම සරල ප්‍රශ්නයක් අහන්නම් අයිසරය ඔයාගේ පුළුවන් නම් වාක්‍ය උත්තරයක් දෙන්න. දැන් මගේ group assignment එක සහ individual assignment එක individual assignment එක නම් ලේසියිනේ මම මේ නමුත් group assignment එක මම ඔයගලන්ට ලොකු study එකක් කරන්න මේ දුන්නේ පළවෙනි කාරණේ. දෙවෙනි කාරණේ ඒ assignment එක දෙනකොට මම කිව්වා මේකට ලංකාවේ chartered accountant ලා දෙතුන් දෙනෙක් එක්ක discuss කරලා තික කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක තනියෙන් කරන්න බෑ. මොකද මේකේ ලොකු scope එකක් දීලා තිනවා. ඔයගලන්ගේ level එකට වැඩිය. ලොකු research එකක් කරන්න ඕනේ මේක කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මාස 3කට කලින් දුන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අද වෙනකොටවත් අඩුම ගානේ chartered accountant කෙනෙක් එක්ක මේ assignment එක ඩිස්කස් කරලා තියෙනවද? ඔයා මොකද අන්තිමට මට දීපු උත්තරේ ඔයා තනුජත් එක්ක කතා කරනවා කියපු එක SLTC. ඒ ළමයා මේ ඇවිල්ලා පැය 24ම වැඩ ළමයට හුස්ම ගන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. ආනවොත් ඒ ආව මේ කන්ටැක්ට් කරගන්න බැරි වුණාස් මේ මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා මේ KPMG ගේ මේ ඔඩිට් යන එයාගේ මාර්ගයම විස්තර ටිකක් ගත්තා. ඉතින් මම නමුත් නවෝත් මම ඕගොල්ලන්ගේ ලෙක්චරර් විදිහට මම ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි උපදෙස් දුන්නේ ඔය group assignment එක කරන්න chartered accountant ලා දෙතුන් දෙනෙක්ගේ advice එක ගන්න ඕනේ කියලා. ඒකට මාස 3කට ඉස්සෙල්ලානේ ඒ ඔයගොල්ලෝන්ගේ ඇවිල්ලා මම ඒකෙන් සමස්තයක් විදිහට තීරුම් ගන්න ශිෂ්‍යයෝ විදිහට ඔකට කියන්නේ lastminute.com කියලානේ. අන්තිම මොහොතේ මොකක් හරි දමලා ගහන එකනේ ඔයගොල්ලෝ ඒ කරන්න හදන්නේ. ඒක නිසා තමයි second year students අත් එක්ක හිලරිස් තිබිච්ච මීටින් එකේ
ඒගොල්ලෝ තදින්ම විරුද්ධ වුණා මේ ඔන්ලයින් එක්සෑම් අයින් කරලා ෆිසිකල් එක්සෑම් එකක් කරන එකට. මොකද හේතුව ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් කොපි කරලා දාගන්න බැරි නිසා. ඒ ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් ඕගොල්ලෝ උනන්දු වෙනවා කියන මේ උනන්දු වෙන ප්‍රමාණය මදි කියන එක අපි ලෙක්චර්ස්ලා විදිහට සහ විශ්වවිද්‍යාලයක් විදිහට අපි තේරුම් ගන්න තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ මීටරි උනන්දු වෙනවා. දැන් ඔයා චාටර් කරනවා. දැන් මේ බැජ් එකේ 20ක් විතර ඉන්නවනේ. දැන් මට හරියටම නම්බර ගන්න මතක නැහැ. දැන් තව කී දෙනෙක් ඉන්නවද චාටර් සීමා කරන්න? නැත්නම් ඔයා විතරද කරන්නේ? දන්න අයගෙන් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා තව. හරි. එතකොට අනිත් ළමයි මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? උපාධිය වුණාට පස්සේ බන්දේසිය තියලා රස්සාවක් දෙන්න මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා කියලාද මේ තියෙන උපාධියට? අනිත් අය මොකද කරන්නේ මං අහන්නේ. දැන් අනිත් අය ඉන්ඩස්ට්‍රි දවා කියනවා BC කියලා. හරි. දැන් මට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒතකොට මං අහන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉන්ටර්න් යනවද අඩුම ගානේ? දැන් ඒක ඉවර නැද්ද තාම? ඔවුසේ ළමයි යන හරි. එතකොට දැන් අදත් ඉන්ටර්න් තියෙනවා කියලාද කියන්නේ? සමහරක් අයට සෙන්සුරාද වැඩ වැටිලා තිනවා. හරි. එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ එහෙමනම් ඇයි මගෙන් ඉල්ලීමක් කළේ සෙන්සුරාද උදේ ලෙක්චර් එක දාන්න කියලා? ඕගොල්ලෝ හැමෝටම පුළුවන් වෙලාව කියලා. එතකොට ඉතින් ඒ කියපු දේ ලොජිකල් නෑ නේ අන්තිමට. තෝම් බැලුවහම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙලාවක් ඇත්තෙම නෑ. දැන් ඔය කියන ළමයාට චාටර්ඩ් හරි සීමා හරි කරන්න වුණා නම් එහෙම ක්ලාසස් තියෙන JMC එකේ හරි IAS එකේ හරි මම දන්නේ අලුත් ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් මම කලේ ඒ තැන්වලට. ඒ තියෙන්නේ සෙන්සුරාද විතරයි. 9 වෙනකොට පටන් ගන්නවා 8 වෙනකොට පටන් ගන්නවා. මට මතක විදිහට. 8 ඉඳන් 5 වෙනකම්. දැන් මම අහන්නේ දැන් මුලින් ඉඳලම මම කියපු දේ තමයි ඔයගලන්ට මතක ඔයාට මතක ඇති පරණම පළවෙනිම ලෙක්චර් එකට හෝ දෙවෙනි ලෙක්චර් එකට ගිහිල්ලා බලන්න මගේ LMS එකේ ආයිසරයක්. මම top jobs වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා vacancies පෙන්නලා මම කිව්වා නේද minimum qualifications ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන qualifications ටික මොනවද කියලා. වෙන්නවද නැද්ද? දැන් මම මොකද්ද කිව්වේ? මම කිව්වේ ඩිග්‍රී ඉවරනකොට මේ qualifications නැත්නම් රස්සාවක් හොයාගන්න කොච්චර අමාරුයි කියලා. දැන් ඒ ගැන කවුරුවක්වත් කතා කළාද කියලා. මම ලෙක්චර් එක පටන් ගත්ත එතනින්. මම වාට දොස් කියනව නෙමෙයි වා වෙලා දැන් වත් එක්කනේ මම මේක ප්‍රශ්නේ කතා කරන්න ඕනේ. දැන් මේක රෙකෝඩ් වෙන්නේ ඔයමයි කතා කළාම දැන් මම උදේ බලන් ඉන්නවා අමාරුයි කවුරුවක්වත් නැහැ. ඉතින් මට සිද්ධ වෙනවා මේ මට තනියෙන් කතා කරන්න බෑනේ. ඒක හරිම අතාර්කිකයිනේ. මේක කිසිම රියැලිටි එකක් නෑ. තනියෙන් මිනිහෙකුට කතා කරන්න පුළුවන් කියන එක කම්පියුටර් එකක් දිහා බලාගෙන. එහෙනම් පුළුවන් කට්ටිය ඇති මට බෑ. ඔයගොල්ලෝ හිතන පැටර්න් එක වෙනස් කරන්න ඕනේ නවොත් මොකද ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්නේ. යම් කිසි කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දැන් මෙතන ප්‍රශ්න තියෙන ඔයාටයි මට විතරයි මට තියෙන්නේ වෙන කවුරුවත් නැහැ. නේද? ඔයාට ඔය කියපු කට්ටියට කියන්න මට මගේ නම්බරේ දීලා මට කෝල් එකක් දෙන්න කියලා. එතකොට මම ඒ පුද්ගලයාගේ ප්‍රශ්නෙට මම හරියටම උත්තරේ දෙන්න. වෙන මම දන්නේ නැහැ වෙන මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. අනිත් කාරණේ මගේ ගෲප් ඇසයින්මන්ට් එකේ මම හොඳටම දන්නවා ඔය ඔඩිට් ෆෝම් වල වැඩ කරන කිසිම ළමයෙකුට ඔකට උත්තර දෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් කියලා අඩුම ගානේ අවුරුදු 10ක් 12ක් ෆයිනෑන්ෂල් මේ කියන්නේ මහා පරිමාණ කම්පැනි මහා පරිමාණ කියලා කියන්නේ PLCs වල ඇනුවල් රිපෝට් හදන්නේ ඉන්වෝල්ව් වෙච්ච සහ ඒවා ඔඩිට් කරපු කෙනෙකුට විතරයි ඔය ඇසයින්මන්ට් එකේ මේ ඩෙප්ත් එක තියෙන්නේ. මොකද ඔක චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට්ලා කීප දෙනෙක් එක්ක මම සාකච්ඡා කරලා හදුවා කියලා ඉවරලා මම ඒ දවස්වල ඔයගොල්ලන්ට කියලා. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් ඔඩිට් ට්‍රේනින් කෙනෙකුට ඔකට උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒක කවදාවත් ප්‍රායෝගිකව වෙන්න බැරි දෙයක්. අයිසරයක් මම කියනවා. එතකොට මේ පළවෙනි කාරණේ අයිසරයක් මම කියනවා නම් accounting standards වලට short note දෙන්න බෑ. accounting standard එක තමයි මම දැන් ඔයාලට පෙන්නුවේ. ඒක තමයි standard එක. standard එක. standard එකක් හදලා තියෙන්නේ මේ ඒකනේ. ඒකේ නමම තියෙන්නේ standard එකක් කියලානේ. ප්‍රමිතියක්. මේ ප්‍රමිතිය වෙන විදිහකට කියන්න බෑ. ඒක ඒ විදිහම තමයි කියන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට අවබෝධයක් තියෙනවද chartered syllabus වල accounting standard check කරන විදිහ ප්‍රශ්න පත්‍රවල? ඔයා දන්නවා ඇතිනේ. ඔයා දැන් මේ වෙනකොට stage මොකද්ද? stage 2ද 3ද? 2 ඉවරයි. 2 ඉවරයි. ඒක ඔයාලට ෆවුන්ඩේෂන් ලෙවල් එකේදී මේ accounting standards ඔයගොල්ලන්ගේ check කරලා ඇතිනේ. කොහොමද check වෙන්නේ කියලා ඉවරද? ඔව්ද නැද්ද? ඔව් මම දන්නේ නැහැ නවොත් මීට වැඩිය දෙයක් මොකක්ද කියලා ඉවරලා. තව ඉෂුව එකක් තියෙනවා. ඕකේ. මේ කට්ටිය මේ අර
assignment එකේ presentation එක දැන් campus එකට ඇවිල්ලානේ කරන්න තියෙන්නේ. නෑ ඒක ඔන්ලයින් කරමු. ඔව් ඒක තමයි. ඒක මටත් ලේසි ඔයගලන්ට ලේසි මේ තියෙන රටේ පුවල් ඉෂුව එකයි ඔක්කොමත් එක්ක අපි ඊළඟ ඉතලා අපි කතා වුණේ එකයි ළමයි ඉන්න පුළුවන් තරම් යුනිවර්සිටි එකට ගෙන්නන්න නැතු. ඒවා ලොකු තීරණ නෙමෙයි ඒක අන්තිම මොහොතේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් තීරණයක්. ඔන්ලයින් කරන එක ලේසි. ගෲප් එක ඔයගොල්ලෝ මගෙන් වෙලාවක් වෙන් කරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ ලින්ක් එකක් ඇදුවා විනාඩි 10 නේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක යුනිවර්සිටි එකකින් ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මට Zoom මීටින් එකකට ලින්ක් එකක් එවන්න. ගෲප් එකේ 5 දෙනා නම් ඉන්නේ 5 දෙනා එකට ලොග් වෙන්න. මේ මම මේ කොට කවුරු හරි කෙනෙක් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ අර කලින් කොහොමද කලින් ප්‍රසන්ටේෂන්ස් ටික ඉවන්න ඕනේ. එතකොට මම ඒකත් අනුව ලකුණු ටික දීලා තීරණය කරනවා. Okay. තව මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? දැනට නෑ එච්චරයි. හරි. එහෙනම් මේ දැන් LKS1 ගැන දැන් YouTube එකේ යන මේ මම ෂෙයා කරපු එක ඉස්සරහ බලමු. ඒක සවුන්ඩ් සයින් නැත්නම් කියන්න මට මේ පැත්තෙන් එනවා සවුන්ඩ් ෂෙයා වෙන්නේ නැහැ කියලා. චුට්ටක් බලන්න. සවුන්ඩ් නැහැ කියලා ආවා. පොඩ්ඩක් For which and which companies Okay. LKS1 can be used, for which and which companies LKS1 cannot be used, and that is what we are going to discuss under the scope of LKS1 presentation of financial statements. Now the scope says an entity should apply this standard in preparing and presenting general purpose financial statements in accordance with Sri Lanka accounting standards, and let me highlight that term, general purpose financial statements. General purpose financial statements. And this is a term which is commonly used or very often heard among the accountants and among the people who prepare financial statements and the people among the people who use financial statements, general purpose financial statements. Obviously, you would have heard it before, but you may not know what it really means, and let me explain that first why this is very important. This is a very fundamental concept that we should be aware of in LKS1, general purpose financial statements. And if you have the standard book, you can even refer to the standard book. Also, I have given the definitions in my presentations, my document. General purpose financial statements, referred to as financial statements, are those intended to meet the needs of users who are not in a position to require an entity to prepare reports tailored to their particular information needs. Is in my document as well. General purpose financial statements, these are those intended to meet the needs of users who are not in a position to require an entity to prepare reports tailored to their particular needs. Now, as we know, the users of the financial statements will be of a wider range, and we prepare the financial statements for the existing shareholders. We prepare the financial statements for the prospect shareholders. We prepare the financial statements for the employees and trade unions sometimes. And we also expect them to read the financial statements for various purposes. Now, if the employees want to see the benefits we will pay to the employees, or if the increments given to the employees during the current year are consistent with the profit increments. So, for that to be understood, the employees or the trade unions need to look at the financial statements. So, they will see a profit increase by 200%, but the salary increase during the current year is just like 10%, and they will not be happy. So, that is something that they are not happy about it. Why?
their performances should be appreciated by giving an increment which is consistent with the increments in the profits. Directors' emoluments, directors' benefits and their perks altogether, financial and non-financial, is increasing. Their benefits are increasing by 200%, whereas the profits have increased by 100%. That is not fair. So the employees also need to look at the financial statements for various purposes, especially to understand their job security and to understand whether the benefits given to them are consistent with the performances of the business. And the Inland Revenue Department or even the central bank will make use of the financial statements of organizations. Why? Maybe they want to develop an economic policy for the country and they need to pick information which they think is important by reading the financial statements of various organizations. So we need to prepare the financial statements in a way that all the information requirements of all the stakeholders will be satiated and will be satisfied. And sometimes even a journalist will go through the financial statements of our organizations just for them to write an article on our business for the business page. Or maybe sometimes the students of a university will go through our financial statements for an assignment given to them for academic purposes. The financial statements will be used. So the users of the financial statements, though they have been categorized under the conceptual framework, can be taken into a very wider range of users. So you need to prepare the financial statement not just to satisfy the information requirements of a selected party, but to satiate and to satisfy the information requirements of all these identifiable stakeholders. Now, the management of an organization, and let me be little specific as to what this management is. Say the board of directors. Board of directors or the management of the entity of the organization concerned are in a position to require the entity to prepare the reports tailored to meet the specific information requirements of the director board or the higher management. Now, if the director board wants to see the sales increments, and they can command the sales director or the sales manager, look here, I want this report by tomorrow morning, please make it, keep it on my table before I turn up tomorrow morning, and he has to do it. And if the director board wants to see the cash budget or the cash forecast for 5 years ahead, so they can command the people, the finance director, the finance manager, look here guy, I want to see the cash forecast for 5 years ahead, you must make sure that it will be on my table by tomorrow morning before I turn up tomorrow morning to the office. So he has to do it. What I am saying is, of this, users of financial statements who are of a wide range, one particular category, so let me take that party out, director board, is a special party among all these users. Why are they special? Because they have the power or they can command, they are in a position to require the entity to prepare the informations, to prepare the statements tailored to meet the specific information requirements of the director board. So they have the command, and if they want to see the balance sheet of a month, they can command. If they want to see the profit and loss of a particular month, they can command. If they want to see the cumulative profit for the period, they can command. And if they want to see the bank balance, they can command. If they want to see the variance analysis, they can command. And if they want to see the reasons for their variance analysis, they can command. But now, of the users of the financial statements who are of a wider range, the entire other stakeholders, everybody else, the rest of the users
are the parties who are not in a position to require the entity to prepare the statements tailored to meet the specific information requirements of the other parties. Now say for an example, a journalist. This poor guy wants to develop, this poor guy wants to write an article about our organizations to a newspaper, weekend newspaper, and this journalist cannot come and command the finance director, look here, I want this report, I want this information by tomorrow morning, please make sure that you will send it to my office by tomorrow morning. He does not have that right to command. And even the central bank, they do not have that power to command the entity to prepare the statements tailored to meet specific information requirements of the central bank. So will be the Inland Revenue Department, so will be the trade unions and employees, so will be the debtors, so will be the creditors. So as a result, L case 1 says general purpose financial statements are the financial statements intended to meet the needs of users who are not in a position to require an entity to prepare reports tailored to their particular needs. So there can be so many people, so many parties who are not in a position to command an organization to prepare financial statements aimed and tailored to meet and to satisfy specific information requirements, and that is what. So those are the parties for whom general purpose financial statements are prepared, and these general purpose financial statements will be prepared for these parties who do not have the power to access to their specific information requirements in the business. I hope that was clear. So this is a very important concept to be understood in L case 1. So I took little time to explain the concept general purpose financial statements. I hope that that would have been clear. Then you would have seen an annual report. In the annual report, are there many reports included? And please do not take the wrong end of the stick. The annual report is not the financial statements. The financial reporting in the annual report is only just a part of it, just a component out of it. Apart from the financial reporting included in an annual report, there can be some other reporting, non-financial report. So there can be some value-added statements, which is not part of the financial reporting. And there can be reporting on CSR. There can be reporting on environments, environmental reporting can be there. Or there can be reporting on non-financial reporting, integrated reporting. We will take all of them together, integrated reporting. Now, financial reporting is the reporting for which SLFRSs and LKSs will be applied. That has to be clearly understood. Now, SLFRSs and LKSs, in common we will call them collectively SLFRSs, will be applied only for the financial reporting, not for any others. And we have so many disclosure requirements specified by SLFRSs, LKSs, let me call them SLFRSs in common, only for the financial reporting. So that understanding is important for integrated reporting or for CSR, for environmental reporting or for the other non-financial reporting in the annual report, you need not to apply SLFRSs. What are the accounting standards we need to use in preparing financial statements? Before that, let me get back to the scope. I could not complete that part. Please, I just wanted to explain
the concept of general purpose financial reporting, and we'll get back to the scope. The scope is where you learn which financial reporting LKS 1 can be used for. Now, as I said, you can make use of LKS 1 preparation of financial statements when you prepare the financial statements, general purpose financial statements. Now, we have another financial reporting, we call it interim financial reporting, interim financial reporting. What do you mean by interim financial reporting? Normally, financial statements are prepared for a specific period, which is 1 year's time. If an entity decides or chooses to prepare financial statements for a period which is less than 1 year's time, that is called interim financial reporting, for which we have a specific separate accounting standard LKS 34. Now, sometimes the format specified by LKS 1 also can be used for interim financial reporting. There are instances where the specific structures of financial reporting prescribed by LKS 1 can be also used to do interim reporting as well. But we will discuss separately about interim reporting in LKS 34. Certain business enterprises will have to prepare financial statements for a period which is less than 1 year's time. There either you can make use of LKS 34 or you can make use of still once again LKS 1. Now, sometimes if an organization has to pay taxes on quarterly basis, before you decide your tax obligations, maybe you need to prepare the profit and loss and the balance sheet. And if you decide to prepare the profit and loss and the balance sheet of the financial statements for a period like a quarter, that becomes interim financial reporting. Why? That is a period which is lower, which is smaller than 1 year's period. We are moving on. So, as I said before, a non-profit organizations and organizations whose objectives are not making profit also can adopt LKS 1 for their financial reporting, subject to certain changes in terminology. Why? They can have income, they can have expenses, and if the expenses are lower than the income, normally we used to call it profits. But their intentions is not the profit, their intentions will be something else, like say social welfare. Then without calling that the net profit or loss, they can call it the excess. LKS 1 can be adopted by even non-profit making organizations, subject to changes in the terminology, or maybe sometimes certain changes or modifications in a way that the financial reporting formats fit into their requirements. Then, as I said before, even group of companies can make use of LKS 1 for the preparations of consolidated financial statements, no issue. So, that is the scope, and then let us move on to the balance. So, the financial statements are prepared in accordance with SLFRSs in common. We call them SLFRSs. Some standards are in the name of SLFRSs and some standards are in the name of LKSs. We will call them SLFRSs in common. And in addition to SLFRSs, LKSs, also we make use of IFRICs, or we make use of SICs, or we make use of statement of recommended practices. Statements of recommended practices, and we have
a SOAP for the consolidations of entities under the common control. Those who do that would have learned it before. And also we have statement of alternative treatments. Statement of alternative treatments. And we also have interpretations adopted by, I have taken that before. And also we have financial reporting guidelines issued by the Institute of Chartered Accountants Sri Lanka. Now you know, for an example, if you want to determine deferred taxes for a business enterprise for which tax holidays have been granted, nowhere does LKS 12 specify how the entity for which tax holidays have been granted should recognize deferred taxes, and that is given by a separate guidelines issued by CA Sri Lanka. So those are the entire set of pronouncements or SLFRSs which are adopted in financial reporting, and these are what we are using for general purpose financial reporting. So you need to have an awareness of all these. You learn all of these in your curriculum, part of your curriculum. May not be everything, but you learn SLFRSs, you learn LKSs, you learn IFRICs, you learn SICs, you learn SOAPs, you learn SOOTs, and you also learn guidelines issued by CA Sri Lanka on financial reporting. Purpose of financial reporting. Purpose of financial reporting. And we have done it even in the conceptual framework. Those who watch the videos of webinars relating to conceptual framework would have watched it, would have learnt it. The purpose of financial statements is to provide information about the financial positions, financial performance and cash flows of an entity that is useful to a wide range of users in making economic decisions. LKS 1 also acknowledges a second important role of financial statements, that is that they also show the results of management stewardship of the resources entrusted to them. It meets this to meet this objective, LKS 1 requires that financial statements provide information about an entity's assets, liabilities, equity, income, expenses including gains and losses, contributions by owners and distributions to owners in their capacity as owners, and cash flows. Stewardship. What do you mean by this stewardship? Stewardship. Now that is a philosophical concept which you need to be aware about. Now this is like the second objective, or it is like a byproduct of the financial reporting, stewardship. Now the financial reporting is like a process to which there will be input, and that is the transactions and events, and the output will be the financial statements like the profit and loss and the balance sheets and the cash flow statements and so on and so forth. On the other hand, we know this is the entity, and there are various people who contributed resources to this entity. We will call them the shareholders for the moment, the people who contributed to the capital of the company, shareholders. Shareholder 1, shareholder number 2,
shareholder number 3, number 4, and so on and so forth. Right. Now, they have contributed to the capital by say 100 million rupees, and this entire 100 million would have been used to finance the purchase of the assets. Now, the shareholders themselves will not be the controllers of the company, taking the decisions relating to the operations, and that is entrusted to another set of people. We will call them the directors or the management. Directors. This is the principal agency theory. So, the directors have to utilize the resources given by the shareholders in a way that the return to the shareholders can be optimized, not only for the shareholders. The latest concept is the stakeholders. The resources given to the company are entrusted to the directors of the company in a way that these resources should be used in a way to optimize, to maximize the return to all the stakeholders of the company. Now, if say for a small example, if you give some raw food items like rice, like say coriander, like chili powder, like salt, like eggs, for someone to prepare a meal, and the preparation of the meal has been entrusted to a chef, how tasty the final meal depends on how good this chef is in his culinary science. And if the chef is someone like me who does not know anything about culinary science, he just mix all these up and give something like a, it's like a kanji. And that's not the expectations of the person who gave him the raw food items. නවත් මම මේක YouTube link එක දෙන්නම් ඔයාලට අනිත් කට්ටියත් එක්ක share කරන්න. ඒකයි හරි අපි එහෙනම් බලමු මේ next week එකේ මොකද්ද ඩිස්කස් කරන්න කියලා බොහෝ දුරට අද ඊළඟ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මොඩරේට් කළ දෙයි. ඒතර ආයෙ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉන්ටර්නල් මොඩරේට් කළාම එක්ස්ටර්නල් මොඩරේට් එක තියෙන පොඩි කමියුනිටි එකක් විතරයි අන්තිමටම. පැරලෙවල් අපි බලමු මොන ඒරියාස්ද කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න කියලා. මට මතක විදියට මම මේ ලීසින් වලින් ප්‍රශ්නයක් හදලා ඇති. මොකද මම ඒකේ මේ ඩබල් එන්ට්‍රි වෙන විදිය සම්බන්ධව ඒක චුට්ටක් බලන්න මේ දැනට මතක විදිහට මේ ටීචින් තමයි ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නයකට හැදුවා කියලා මම මතක තියෙනවා. අනිත් ඒවා නම් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔය උගන්නපු තියරි නොලෙජ් එක ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට් එක මොකක්ද අරමුණු ඕනෝගේ දේවල් වෙච්චර අමාරු වෙන්නේ නැහැ කොහොමද. මොනවද දෙයක් තියෙනවා අපි මේ ඩිස්කස් කරමු. දැන් අද 14 වෙනිදා තව දවස් 6ක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට අසයින්මන්ට් එක ගන්න. මම අයිසරයක් කියන්නේ කිසිම කෙනෙක් මේ විෂය පේල් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ අසයින්මන්ට් එක කරගත්තාම කොහොමත් ලකුණු 40 40ම හැමෝටම හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් අඩුම ගානේ ලකුණු 35ක් ආව නම් පේපර් එකෙන් ලකුණු 35ක් ආව නම් ඒත් B+ එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා කිසි කෙනෙක් මේ බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ විෂය ගැන. කවුරුත් එහෙම මේ ඇනෙනවා කියලා ඉවරලා හිතන්න එපා. මොකද ඒක තමයි මාස් 3කට කලින් අසයින්මන්ට් දෙකක් දුන්නේ ගොඩ යන්න. සහ රසාව කරන කාලෙක මේ අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මේ කිසි කෙනෙක් ඒ ගැන කලබල වීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අනිත් එක කවුරුවක්වත් චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට්ලවත් කවමදාක්වත් ස්ටෑන්ඩඩ් එක කටපාඩම් කරගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රායෝගික නැහැ. මේ වෙලාවට ස්ටෑන්ඩඩ් එක කියුවා ඇප්ලයි කළා. ඒක තමයි මේ රස්සාව කරද්දි කරන්නේ. ඔඩිට් ෆර්ම් එකේ ඉන්න අවුරුදු 20 30ක් වැඩ කරන ඔඩිට් මැනේජර් කෙනෙකුටවත් ස්ටෑන්ඩඩ් එක කටපාඩම් නැහැ.
යම් කිසි අවබෝධයක් විතරයි තියෙන්නේ. හරි එහෙමනම් අපි නවොත් අපි ඊළඟ සෙන්සුරාදා හම්බෙමු. ඕකේ. ඕකේ සර්.